բացօթյա ժողովներ անցկացում, այդ միակ տարածքն է եւ դեմքն է այդտեղից է սկսում Ծաղկահովիտ համայնքի։ Ուրեմն այս ծրագրի արդյունքում, որովհետեւ կահավորենք տարածքը, հաջելի լինի թե համայնքի բնակիչների համար, աշխատակիցների թե հյուրերի համար, սկսել ենք կահավորերը, անցկացրել ենք լուսավորության ցանցը, ամբողջ տարածքը լուսավորվում է։ Ձեռք ենք բերել 6 սեղան նստարաններ, Երևան քաղաքում հաճախակի հանդիպում ենք, վրեն գրած է Երևան, մենք պատվիրել ենք, մրցույթը հաղթողը պատվիրել է, գրված է վրան Ծաղկահովիտ համայնք, որը վաղը արդեն ներկրելու են, աղբամաններ, հետո լուսարձակներ, որպեսզի տարածքը բասեյնների մոտ լուսավորություն անցկացվի, երեխեք լողանում են, հաճելի տեսք է ստացել, շարունակություն ենք ունենում, եթե ձեր ծրագրի շարունակությունը չի լինելու, համայնքը 2022 թվականին միջոցներ կներդրի, որպեսզի սալացած տարածքը, որը արդեն քանդվել է, մենք կահավորենք անցումային տեղերը բոլոր, հարակից կրվում են 2 բանկային շենքեր, ժողովրդի աջակցությունը մեծ է, հաճելի միջավայր ենք ստեղծել, երևի վաղը ամբողջությամբ նկարը ձեզ կուղարկենք, ավարտական տեսքով, այսքանը կարող ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան։ Շատ հաճելի կլներ իհարկե, որ բոլոր ծրագրերի մասով մենք հենց այսօր նկարներ տեսնենք, բայց ամեն դեպքում հուսամ նաև, որ հետո կստանանք նկարները։ Ես վաղը, հետո չէ, վաղը կամ այսօր կուղարկեմ, հետո չեմ գցել։ Շատ լավ։ Եթե կան հարցեր, պարոն Կարապետյանին կապված ծրագրի հետ, շատ լավ, հարցեր չկան, շնորհակալ եմ ծրագիր ներկայացնելու համար։ Ես ունեմ հարց։ Այս ծրագիրը հաճելի է, ողջունելի է, շարունակելի է, շարունակական է այս ծրագիրը։ Կոնկրետ Լիաննան երևի կպատասխանի, եթե չէ։ Հա, Արագ ջան, ինձ թվում է ես էլ դու էլ նույն բանն ենք ասելու, ուզում էի նշել, որ կոնկրետ այս ծրագրի այս բաղադրիչը շարունակելի չէ, բայց բնականաբար մենք հետագայում կունենանք ծրագրեր, որին դու կարող եք դիմել այս գաղափարը զարգացնելու կամ մեկ ուրիշ նոր գաղափարով, բայց կոնկրետ այս ծրագրի այս բաղադրիչը այսքանով պիտի սահմանափակենք ցավոք սրտի, որովհետև այդպես էր նախատեսված սկզբանե ծրագրով եւ ծրագրի գործողություններով։ Այսինքն ծրագրի, հա, բան եք ասում։ Մենք շատ շնորհակալ ենք։ Թեկուզ այս չափով շնորհակալ ենք աջակցության համար։ Ծրագրից գոհենք։ Ես հասկանում եմ, որ ծրագրի գումարը մեծ չի եղել, բայց իրականում նպատակը եղել է ոչ թե շատ մեծ գումար տրամադրելը, ինչ ասենք անում ենք մենք այլ ծրագրերի միջոցով կամ ուրիշ ծրագրեր, նպատակը եղել է այսպես ասած մի գաղափար համայնքից ներքևից վեր հանելը ու զարգացնելը ու ցույց տալը համայնքի բնակիչներին, որ իրենք իրենց ուժերով կարող են հասնել ավելին, քան իրենք մտածում են, այսպես ասած, բնականաբար համաձայն Լիանա ջան, եթե մենք վաղը բերենք այդ սեղան նստարանները, հարակից, վարչական շենքի հարակից գտնվում են բանկերը, ամբողջ ծառայությունները վարչական շենքում է գտնվում, այս համայնքի բնակիչները կենտրոն են այցելում, հաճելի է տեսնել և ընդմիջում է, հերթ է, մարդիկ այգում նստած են և հաճելի ժամանց են անցնում, ոտքի կանգնած չեն թափառում, հաճելի է։ Շատ լավ, ինձ թվում է ոչ միայն տեղի բնակիչներին կօգնել, եթե դուք ընդհանրապես տուրիստական ինչ հոսքեր եք ունենում համայնքում, թե ոնց է իրադրությունը։ Մեր տուրիստական հոսքերը ունենք պատմամշակութային հուշարձաններ, մեր բնակավայրը գտնվում է Արագած լեռան հյուսիսային ստորոտում, հաճախակի մեր արտասահման տուրիստները գալիս են լեռ են բարձրանում, ցավոք սրտի մենք չունենք ճանապարհները շատ վատ վիճակում են։ Դժվարանում են։ Ձմռանը գալիս են դահուկ են այստեղ վարում։ Հաճելի մի օր այցելեք, ինքներդ կհամոզվեք։ Շատ լավ, բայց կոնկրետ համայնքում տուրիստների այցելություն ունեք թե չէ։ Եղել կա, հա։ Այստեղ կա պատմամշակութային հուշարձաններ։ Այո։ Բայց ես ենթադրում եմ, որ թիրախը ոչ թե ձեր համայնքն է, այլ գալիս են երբ դահուկ քշելու, այցելում են նաև ձեր համայնք, ճիշտ եմ հասկանում։ Մեր համայնքը բաղկացած է 10 բնակավայրերից։ Ահա,
10 բնակավարից 4-ում 150 հեկտար անդրացած տարածք է։ Երևան քաղաքում հիմի գալիս են այնտեղ իրենց հանգիստն են անցկացնում, արդեն սկսել են գալը։ Շատ լավ, Հաճելի վայր է, ծովի մակարդակից 2000 մետր բարձր, ամառը զով է։ Շատ լավ, լավ, շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն շատ։ Հարգելի մասնակիցներ, հիմա անցում կատարենք մեր օրակարգային հաջորդ հարցին։ Մենք քննարկելու ենք տուրիզմի զարգացման փորձը ԵՄ համայնքների օրինակով եւ ուզում եմ մինչեւ խոսքը փոխանցելը շնորհակալություն հայտնել Կատիցայի Անևային, տեղական ժողովրդավարության գործակալությունների ասոցիացիայի ԱԼԴԱ-ի մեր գործընկերոջ ներկայացուցչին, ով մեզ է միացել Սկոպիեից։ Մինչ դա, քանի որ մեր գործընկերը խոսելու է անգլերենով, ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի ներքևի հատվածում, եթե հայերենով եք ցանկանում լսել, ուղղակի թարգմանությունից ընտրել French-ը, որ կարողանաք թարգմանությունը հայերենով լսել։ Եվ կխնդրեմ, որպեսզի 1 րոպեով ընդամենը բոլորդ, եթե հնարավոր է տեխնիկապես միացնեք տեսախցիկները, որպեսզի մեր հանրային կապերի պատասխանատուն նաև հետագայում տեսանելիությունը մեր հանդիպման կարողանա ապահովել։ Թերևս այսքանը, ես իրով խոսքը փոխանցում եմ Կատիցայի Անևային։ Hello. Բարև ձեզ։ Okay, so I think it's okay, probably with translation error. Կարծում եմ ամեն ինչ ճիշտ է, դուք լսում եք թարգմանությունը, առաջին հերթին շատ շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար, շատ հաճելի է հնարավորություն ունենալ կիսվել զբոսաշրջության զարգացման փորձով ոչ միայն Մակեդոնիայում, այլ ընդհանրապես Բալկանյան շրջանում, այնինչ ես ներկայացնելու եմ դա տարածաշրջանային նախաձեռնություն է տեղական զբոսաշրջության զարգացման համար հենց այն էր գաղափարը, որը մենք ունենք դեռ համաճարակից Some very different direction because of the pandemic and because of the restriction for traveling. I would like to try, I think that, no, can you, I wanted to share my screen just to present what we did. Okay. 1 minute, please, I will make you a co-host. Thank you. So just the idea is for you to have a visual presentation of what we did, because one of the products that we created is actually a web platform containing all the information for those touristic places with all the explanation. So okay, and here share. Here we go. So. First of all, just to present myself, I'm working as a project coordinator in the European Association for Local Democracy in the office based in Skopje in North Macedonia. And one of the projects that I was working on in the past year was the project called Monumental 9, which is a project based on touristic local development in the region of the Western Balkans. As you can see by the title, Monumental 9, the project actually worked on the touristic development of 9 localities, or actually monuments, 9 monuments that were created after the Second World War in Yugoslavia, and they are actually representing at that time. The idea was for those monuments to be actually a place of pleasure for the local population and to represent, of course, the fight against the fascism. They're also very specific in terms of cultural heritage, because they represent what we call at the time the brutal architecture, very specific for the ex-Yugoslavian countries. So we have took like 9 monuments in different countries from ex-Yugoslavia. So we have 1 monument in Macedonia, 2 monuments in Serbia, 2 monuments in Bosnia, and then Montenegro in Kosovo. And we tried to work on the development of those localities together with the local municipalities, and at the end to try to propose what we call a tour. We have created 3 tours that are
final products that can be proposed to the tourists. Unfortunately, this year we didn't really have the chance to explore those products because of the pandemic, but we are now in communication and negotiations with different touristic agencies and the municipalities to see how we can actually launch this product, and we are currently working on a phone application regarding this proposal. So when we choose those 9 monuments, actually the idea was to try to, first of all, to train young people that are living in those local communities, so they can actually sell the touristic offer that they have in their cities on the environment of the city. Then we worked with local stakeholders such as local hostels, local restaurants, other people, craftmates, etc. I mean, all the stakeholders that can be included in such a kind of a touristic offer. So we visit all those places, we visit those people, we did the stories that we put everything that on the website, so the people that are visiting the website can actually discover the beauties of those places. And at the end, we created what we call the final product is actually the online platform. Why this? Because we consider in this it is very important actually to find everything online. So we put everything in one place. This is the website that I wanted to present. The website where we can find all the information, not only about the monuments, but also the touristic offers that we can, other touristic offers that exist in those municipalities. So I will just briefly go through actually what was done during 1 year. So we create a map. You can see linked with Google Maps. That is very important, so the tourists can actually have a very easy access to the map. And here we have the presentation of the 3 different tours, how they can actually move. So the idea is because the idea is to offer not only one-day visit, but several to actually motivate the tourists to stay more days, and they can do a very different tours, local and rural tours, which are linked on a different way. Then we have a section called Monuments Speaks, and here we have all the monuments. So you can see actually, like I said, there are big monuments, big places done in the communist time, with the only objective to be a place for leisure for the local population. And they're somehow today forgotten by the local governments. And the idea was actually to motivate the local authorities to work a bit on a promotion of those very, very beautiful places, not only in the sense of history and cultural heritage, but also in the sense of architecture and everything that they can offer. They are very often built very close to the cities, which are not capital cities. So the people can easily go to those places and spend a very nice day and learn something more. So here we presented the history of each monument, because each of the monuments has a very different history, and it's a very specific one. Then what we try to do is the cultural diversity. I mean, the Balkan region is known by its different cultural diversity and the different ethnic groups and etc. So here we actually try to present that the diversity that each of the monuments has, and each of the local community also has. It's a very specific and can be an added value for the local tourism development. And then here we have a presentation of recreational roads. Is actually what each of the municipalities can offer for the tourists once they are in the region, what they can actually do different than only visiting the monuments. Local craftsmanship, here is the idea was to present the local craftmates that the people are still doing in a small cities, and the gastronomy, of course. Here we have a different list of different gastronomic meals that are specific for each of the cities, and a list of places where the people can actually taste those gastronomic meals. And then this is actually a presentation done together with local stakeholders and the municipalities.
And the idea was actually to motivate the municipal councils to actually work on the development of a local touristic strategy regarding those monuments. Then here on this website, we have a presentation of each of the tours. So we have tour 1, tour 3, tour 2. So if someone is on the website and just need to click here and to choose what he can do and what he can see and what is the proposal of that of the tour. Like I said, the idea was to work locally, but to connect regionally. So we have like a proposal example here in the tour 1. We have one proposal which is visiting one of the monuments which is in Bosnia, and then this monument is actually linked with one other monument very close which is in Montenegro. The other tour 2 is considering Macedonia, Serbia, and Kosovo, etc. So that was the idea actually, to see the local beauties, local cultural heritage, but which is linked on a regional level. Of course, since it was one country at the time, those monuments are or they have other links as well. And here we have a part of videos because we have engaged, we have put a lot of focus on the visual part of the promotion of those places. So we did for each of the places a nice video presentations with a lot of photos that can be found actually in the gallery. And the idea was to do something more attractive visually. And this everything actually at the end it was good because we were all in the pandemic, and so we gave the possibilities to the people because we couldn't travel, so they can do a virtual tours of those places. Furthermore, this project is we have continued working on the project, so we are now developing a mobile phone application. It's currently, the work is in progress, and afterwards the idea is to try to sell this as a real product together with touristic agencies from those localities and the municipal cities. Just to conclude, this project is of course financially supported by the European Union and the Regional Council for Cooperation through their program for local touristic and the regional development. So I think, I don't know if it was clear or if you have questions, but that's why I wanted to share the website, because when it's visual, it's always more easy to understand. I suppose that you as well, you probably have in local communities those kind of monuments built to celebrate something, and they're very often forgotten by the local communities, but also by the local population. But they also have a value that can be an added value for the local community, and they can attract tourists. Of course, I was listening to all of your presentations. It needs work. We need to work together to improve the infrastructure, not only this technology part, which is now very important with this development, but also the local infrastructure that needs to be done and should be done through different funded projects, and of course together with the local and national governments. Well, thank you. I'm open for all the questions that you might have. Thank you. Dear participants, are there any questions? Շատ լավ, ես հարցեր չեմ տեսնում, Very well, I can't see questions right now, dear շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր ներկայացման համար, իրոք շատ կարևոր է գիտակցել, եւ սա եւս մեկ անգամ ձեր պրեզենտացիան եկավ ապացուցելու, որ կարևոր է համայնքի համար ոչ միայն տուրիստական պոտենցիալ ունենալը, այլ նաեւ այդ պոտենցիալը ներկայացնելու կարողությունը, եւ շատ հետաքրքիր է տեսնել ձեր փորձը, թե ինչպես կարելի է դա անել, ինչպես կարելի է գրավել տուրիստներին եւ թույլ չտալ, որպեսզի համայնքի տուրիստական պոտենցիալը ուղղակի անցնի ապարդյուն։ Ուստի շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Հարգելի մասնակիցներ, եթե չկան ընդհանուր թեմայի քննարկման հետ կապված հարցեր, ես տեսնում եմ Ալեքսանդրուի ձեռքը, նախ ողջունում եմ ձեզ ու փոխանցում եմ խոսքը ձեզ։
remarks, and thank you very much, Katica, for showcasing this successful project in the Balkans. I think maybe just a question or request from our side, listening to the presentation, I believe that our colleagues from Armenia would be very interested to hear, if you can share, of course, it is not confidential, the budget of the project, the donor, maybe the program out of which you get the funding. So if it's, because usually I know for our colleagues from Eastern Partnership countries, the funding instruments are always a curious question. Շատ ցածր է ձեր գործընկերոջ ձայնը, ես չլսեցի հարցը։ Ես կարող եմ ասել իմ ծրագրի մասին, սակայն ես վստահ չեմ, որ ծրագրի մասին է խոսքը, որտեղ մի քանի ծրագիր էր ֆինանսավորված, մոտ 80,000 եվրո էր բյուջեն, բայց դա ենթակառուցվածքային ծրագիր չէր, գումարը գնացել է դերակատարների մասնակցության համար է գնացել հիմնականում գումարը եւ նաեւ արտադրանքը ստանալու համար եւ դա 10 ամիս տևողությամբ ծրագիր էր։ Ես կարծում եմ, որ ինքը ծրագիրը ես գիտեմ, որ այն շատ ավելի մեծ է, որովհետեւ մենք ունենք տեղական շատ ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորվել են այս նույն ծրագրի կողմից, դա զբոսաշրջության զարգացման Եվրամիության ծրագիր էր հենց Բալկանյան տարածաշրջանի համար։ Ալեքսանդրո, դուք ստացաք ձեր հարցի պատասխանը, որովհետև ես ձեր ձայնը լավ չէի լսում ու ինքս չեմ լսել հարցը։ Yes, I did. Thank you. Այո, ստացել եմ։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում շնորհակալություն եմ հայտնում։ Եթե այլ հարցեր չկան, ես ուզում եմ ամփոփել այսօրվա մեր հանդիպումը, նախ շնորհակալություն հայտնելով Արագածոտնի մարզի այն համայնքների ներկայացուցիչներին, ովքեր այսօր ներկային եւ ներկայացվեցին համայնքում իրականացված ծրագրերը։ Նորից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, հարգելի Կատիցա, մասնակցության համար։ Եվ շնորհակալություն նաև համայնքների ֆինանսիստների միավորմանը, տեղական ժողովրդավարության գործակալությունների ասոցիացիային գործընկերության համար եւ ծրագիրը բարեհաջող իր ավարտին հասցնելու համար։ Չնայած որ այն բոլոր խոչընդոտներին, որ մենք ունեցանք ծրագրի ընթացքում, եւ ցանկանում եմ ձեզ նորից հիշեցնել, որ մեր եւս երկու մարզային հանդիպում է մեզ սպասում եւ մենք քննարկելու ենք Տավուշի եւ Շիրակի մարզերում իրականացված ենթադրամաշնորհային ծրագրերը։ Մեր հանդիպումը հաջորդ տեղի կունենա մայիսի 24-ին, ուստի հարգելի մասնակիցներ, եթե հետաքրքրված եք նաեւ ծանոթանալու մեր մյուս համայնքների փորձառությանը, ապա մենք սիրով սպասում ենք ձեզ մեր հաջորդ հանդիպման ընթացքում։ Ձեզ բոլորիդ օրվա լավ շարունակություն եմ մաղթում։ Առայժմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Տեսություն։ Հաջողություն։